The South Africa of today is different and vastly improved from the South Africa of 30 years ago. Umongameli we-ANC uthi ayonyana ukuba i-ANC ayibenzela nganto abemi beli kule minyaka engamashumi amathathu yedemokhrasi. For the United States, stop arming Israel, stop funding them to the teeth, step away from supporting them. Njengokuba kusaxoxwa ityala loMzantsi Afrika ngaku-Israyeli, abaxhasi bamaPalestina baqhankqalaze ngaphandle komzozakuzo waseMelika eRhawutini bememelela iMelika iyeke ukuxhasa ngezimali ukubulawa kwamaPalestina. I-Sharks ithe zayifumana impumelelo emva kokubetha iqela laseFrance i-Oyonnax ngamanqaku ayi-38 kwasixhenxe ngokhuphiswano lwendebe ye-EPCR eThekwini. Xa besixesha kuza nexesha likuxabise njengesiqhelo ngeli xesha kula majelo e-SABC 1 ne-DDT Iindaba uxolo malibenani. Imibhiyozo yeminyaka eyi-112 wasekwayo umbutho we-ANC igutyungelwe lilifu elimnyama emva kokusweleka kwamalungu amahlanu alo mbutho kwingozi yebhasi. Le bhasi ebhukuqe eMarhuba Skloof ngaseTzaneen eLimpopo ibisuka ebuhlukwa isiya kulo msitho bubanjelwe eMbombela eMpumalanga. Abaxhasi be-ANC abonzakeleyo baleqiselwe kwizibhedlele ezikufutshane. I-ANC inike umzuzu wembeko kula malungu mahlanu ngelixa kuqhutywa umbhiyozo eMbombela. Le bhasi bihamba kumgaqo R71 ngethuba umqhubi ephulukana nolawulo lwayo emva kokutshayisa enye ibhasi ngemva. Iibhasi ezintathu bezilandelelana ukuya eMbombela. Amaxhoba amahlanu ngawamasebe omasipala iMolemole. Umqhubi webhasi uphakathi kwabantu abonzakeleyo. Abanye abakhweli bale bhasi bothukile. The driver that's lost brakes, so then control, then he hit our bus at the back twice. Then then we continue with our trip. Then after that other bus then hit the hill. I said then start to roll. We are really traumatized by what happened today. It was so bad because we were going to celebrate an anniversary with ANC. But what happened is really so bad, and so we are all shocked. Lengozi yenzeke isentsha imini yanamhlanje. I-ANC ivakalise ukubindeka sesisiganeko. When the ANC was supposed to be celebrating his birthday, now we are on the other side of celebration. We are mourning the deaths of our comrades. Iye yavalwa le ndlela kwezinye izithuthi iiyure eziliqela ngethuba kusazanywa ukushenxiswa le bhasi ibhukuqileyo. Kusenjalo umongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa uthi ayonyana ukuba i-ANC ayibenzela nganto abemi beli kule minyaka engamashumi amathathu yedemokhrasi. Ebethetha namawakawaka amalungu e-ANC kwibala eMbombela eMpumalanga kwimibhiyozo yalo mbutho yokufinca iminyaka eyi-112 wasekwayo. Kwintetha yakhe umnumzana Ramaphosa ubalule izinto eziphunyezwe ngulo mbutho kule minyaka engamashumi amathathu ulawula. I-African National Congress ngomnye wemibutho emidala yomzabalazo kwilizwekazi i-Afrika. Lo mbutho uxhuzule imikhala yolawulo lwentando yesininzi kweli ukuqala ngo-1994. Ukufinca iminyaka eyi-112 kwalo mbutho kuhambelana neminyaka engamashumi mathathu edemokhrasi yomzantsi Afrika. Ukanti lo ikwangunyaka unyulo lukazwelonke. Umongameli wombutho uthi nakubeni zingangoboya benja izigxeko kodwa kuninzi omakubhiyozelwe kulawulo lwe-ANC ukuqala ngo-1994. The South Africa of today is different and vastly improved from the South Africa of 30 years ago. Nanjengoko lusemnyango unyulo lukazwelonke, umongameli we-ANC uphefumle nangomba ulawulo lwenkazathi yamaqela kunye nemingeni ehamba noko ekhuthaza amalungu e-ANC ahambele phezulu kumalungiselelo onyulo. These coalitions, they really don't work for our people, but they work for those political deal makers and those who are intent on advancing their own interests. Okwachaphazele nento ayibalule njengefuthe elibi lezopolitiko elinjongo zalo athi kukubuyisela emva ukuphunyezwe i-ANC kule minyaka ikulawulo. They are seeking to fragment the forces for change through splinter groups and smaller parties
that want to contest the ANC. Ulwamvila lorhwaphilizo uluchaze njengolohlutha inhlaka emilonyeni yabemi boMzantsi Afrika. Corruption, whether in government, in business, in society, detracts from government's ability to improve the conditions of living of our people. Okwaqhabele izandla igqiza lezomthetho elimele uMzantsi Afrika kwinkundla yezobulungisa yehlabathi eThe Hague kwityala lembubhiso yesininzi ngakuIsrayeli. South Africa took the unprecedented step to go and lodge a case at the International Court of Justice to go and say that Israel is committing genocide in Gaza. Nanjengoko iqoshelisiwe imibhiyozo yokufinca iminyaka 112 ye-ANC, amehlo aza kuthi ntsho kumyalezo wezithembiso zonyulo lombutho kule nyanga izayo nanjengoko ingunyaka wezonyulo. Nanjengoko inkundla yezobulungisa yehlabathi iqwalasela ityala loMzantsi Afrika ngakuIsrayeli ngokutshabalalisa amaPalestina, iqela lamatshantliziyo yasePalestina lenze intshukumo ngaphandle kweofisi yezozakuzi yaseMelika eRhawutini. La matshantliziyo amemelela ukuba iMelika iyeke ukuxhasa ilizwe lakaIsrayeli. Aphume ngobuninzi amatshantliziyo afuna amaPalestina afumane ubulungisa eyokwenza intshukumo ngaphandle kweofisi yozakuzo yaseMelika eseRhawutini. La matshantliziyo avakalise inkxaso yawo ngakwigqiza lezomthetho leli loMzantsi Afrika nelixoxa ityala eliphambi kwenkundla yezobulungisa yehlabathi ICJ emva kokuba uMzantsi Afrika umangalele ilizwe lakwaIsrayeli utyhole lilizwe ngokutshabalalisa amaPalestina. The first day, definitely what South Africa did, I have been contacted by so many friends, colleagues and comrades from Gaza and Palestine, appreciating what the South Africans did actually at the ICJ. Bamemelela ilizwe laseMelika ukuba liyeke ukuxhasa uIsrayeli nozimiseleyo ukuphelisa nya amaPalestina. For the United States, stop arming Israel, stop funding them to the teeth, step away from supporting them because they are complicit. The United States is complicit in the murder of every Palestinian in this genocide. We are here because we are now in the 4th month of untold horrors and now told horrors of the genocide in Gaza. Ukanti nabaphuma kwicandelo lezempilo baphumile bezokubonakalisa inkxaso yabo ngakumaPalestina batsho besithi imeko imaxongo eGaza. As South Africans as well, we are standing here to call for justice and to call for ceasefire and to voice our support of the Palestinian people as well as South Africa's legal team. La matshantliziyo athi iMelika mayizikhwebule kuIsrayeli xa ililizwe elimele ubulungisa. Kusenjalo igqiza lamagqwetha ngamashumi-4 elakhokelwa inkampani yamagqwetha yaseGqeberha eMpuma Koloni lifake uxwebhu lweenjongo zokumangalela urhulumente waseMelika ngendima yawo kwidaba eliphakathi kweIsrael nePalestina. Le nkampani yamagqwetha ityhola urhulumente waseMelika ngokuba nesandla kule mfazwe ngenkxaso kuIsrayeli. La magqwetha athi aza kusebenzisa iziphumo zetyala kwinkundla yezobulungisa yehlabathi kwesi simangalo. The action that's currently happening at the ICJ is a precursor to some extent. If the court finds that Israel has convened the international laws, that will almost create a basis for us to pursue a civil matter in America as well as Britain. We've given notice of intention to both the UK as well as the USA that we intend pursuing civil action against the governments for their complicit conduct in this Israeli process and the bombardment within Gaza as well as the West Bank. We have obtained lawyers in both America and the USA who's willing to assist on a pro bono basis to pursue this matter in both countries, and hopefully justice will prevail at the end of the day. Njalo kwinqaku lokuqala sithe umongameli weANC umnumzana Cyril Ramaphosa uthi ayiyonyani ukuba iANC ebenzela nganto abemi beli kule minyaka ingamashumi-3 yedemokhrasi. Ebethetha namalungu eANC kwibala imbombe leMpumalanga kwimibhiyozo yalombutho ofince iminyaka eli-112 wasekwayo. Ubalule izinto eziphunyezwe ngulo mbutho kule minyaka ingamashumi-3.
Ikomiti yesigaba esiphezulu yeqela lezopolitiko elitsha umkhondo wesizwe kumasipala iSolblad eMhlakoloni ithi ayinaxhala lityala lenkundla elimalunga negama leliqela elibandakanye i-ANC. Ukukhethwe ngethuba eliqela liqhuba iphulo lokugaya inkxaso erhalishiwe eKimberley. I-ANC imangalele i-MK kwinkundla yezonyulo ngeligama lomkhondo wesizwe. Iinkokheli zeqela elitsha le-MK kumasipala iSolblad eKimberley zithi eliqela likulungela ukuthabathela kulo ulawulo lukwi-ANC kweliphondo lomntla-koloni. Amalungu eliqela adele ingqatsini yelanga aqhuba iphulo lokugaya inkxaso erhalishiwe elungiselela unyulo lukazwelonke oluza kubanjwa kulo nyaka. People are waiting for us in Dikgatlong. People are waiting for us in Magareng. People are waiting for us in Polokwane. They are saying, come, let us grow this party. The party which is going to be the solution for the challenges that we're experiencing in the Northern Cape in particular. For an example, here in Kimberley, people are struggling with water. There is no water, there's no drinking water. Water comes at very awkward times, and when the water comes, the water is dirty. Lalaphehlelelwa kulo nyaka uphelileyo kwaye obesakuba ngumongameli we-ANC umnumzana Jacob Zuma wabhengeza ukuba uza kuxhasa eliqela kunyulo lukazwelonke kulo nyaka angaxhasa iqela le-ANC. Kuthukuza idabi phakathi komasipala uMbaxa waseTshwane kunye nombutho wabahlawuli benkonzo iLotus Gardens Aldridgeville Salisbury Civic Association. Intsuse ungaboni ngasonye into yombutho wabahlawuli benkonzo othi zingxelo zamatyala kwamasipala ezingachanekanga. Ityala eliphezulu lenkonzo zikamasipala kunye nencwadi yezomthetho yomasipala waseTshwane imphelelisa ngobuthongo ebusuku umakhulu Rebecca Sono. I'm so disappointed, and I'm stressed because this letters of demand is a threat. Ityala lakhe lingaphezulu kwe-32,000 mali leyo athi yakanayo. Njengabanye abahlali bakhala ngengxelo zamatyala zikamasipala ezibaxekileyo nabathi azihambisani nenkonzo abangazifumaniyo. And they are billed highly. Some are pensioners, of which they are estimated bills. We don't receive rent receipts. That's number one. Always when you go to municipality, their machines are broken. There's no ink. Umbutho wabahlawuli benkonzo iLASCA uthi abahlali babangahlawuli amatyala aqikelelweyo, abanye abahlali bayalixhasa inyathelo lokukwaya kuhlawula inkonzo. I would support boycott of services in South Africa. Yes, definitely. Yeah. They don't listen to you. You can speak to them. They don't worry. You mean nothing to them. Umasipala waseTshwane ugxeke ikhwelo lokuba kukwaywe ukuhlawulwa kwenkonzo. Mahlangu has been on a crusade for a prolonged period, calling for members of his organization to consume municipal services such as water and electricity and not pay for it. iLASCA yakhanyela ukuba ikhuthaze abahlawuli benkonzo bangahlawuli. We want the ratepayers to pay the rates, not this nonsense they are writing about. We want to pay, but for consumption that we know that is accurate, not estimated. Lombutho abahlawuli benkonzo kunye neminye imibutho eTshwane iceba ukhanqalazo ngomhla wama-24 kule nyanga ukunyanzelisa umasipala waseTshwane akhuphe ingxelo zamatyala ezichanekileyo. Kanti-ke abahlawuli benkonzo eThekwini bantu alikazuphela idabi ngokurhanqa impazamo eyenziwe ngumasipala yamatyala wamanzi ngakumakhaya abalelwa kuma-50,000. NgoDisemba abahlali bafumana imbalelwane ezithi batyala umasipala imali ede ifikelele kuma-8,000 kwikhaya ngalinye kwiindleko zamanzi kwiminyaka emithathu. Dlandlolo isixeko sixolisile kubahlali ngale ngxaki ngelithi kubekho amagingxigingxi obuxhakaxhaka. uJay Mangaro ungumakhi obuye abe nezindawo zokuqashisa. uMangaro ukhala ngohlelo lukamasipala weTheku lokuqoqa izikweletu. Uthi amanzi abawathola amahala angu-6,000 wamalitha amshiya enesikweletu sika-65,000 wamarandi. Eveza incwadi yakhe yezikweletu ikhombisa izimali ezahlukene azikweletayo ngenxa yamanzi okuthiwa awamahala esikhathini esiyiminyaka emithathu. Iveza imali ehlukahlukene esukela ku-3,800 ukuya ku-6,000 wamarandi. In this case, I've got to take a loan or go to a loan shark or something just to please the municipality. Otherwise, if you don't do that, you know what happens.
They're always there, ready to come and cut your water lights, sending you demanding letters to say that they'll persecute us. So what can we do now? Inhlangano yeThekwini Ratepayers Movement ithi ayikaze ivume ukuthi izokhokha imali ohlelweni lwamanzi abawanikwa mahala umasipala. The manner in which they determine who's indigent, that hasn't been clarified as yet, because they maintain it's tied to a value of a property, where we find that to be totally absurd. There are many individuals who may be staying in a property with the value of 700,000 or 800,000, but the only source of income that they have is their pension money, and they have no other source of income. But the city will not recognize these individuals as indigent, and we said this policy needs to be revised. Umasipala uyagcizelela ukuthi lolu hlelo liyaqhubeka. First of all, we are going to make it standard across the board. We are going to ring fence it, which means that there is no interest accrual on it. We are going to ring fence it for 36 months, which means that people will pay an average of about 180 additional per month. We have explained to them why it is difficult to do the write-off completely as they were requesting because of the legislative constraints. Umasipala awufunanga ukuchaza kabanzi ngalolu hlelo lokuqoqwa kwezikweletu oluholele ebuhixihixini. Londi Khatebe, SABC News, eThekwini. Kubulewe noteksi abathathu ePort St Johns eMpuma Koloni kutyholwa ngelithi abadubule baxhule iteksi baze bemka ngenkani nomqhubi wayo nomncedisi wakhe baze babanyanzelisa ukuba bakhombe omnye umnini iteksi baze bamdubula bambulala kamva bambulele lo mqhubi weteksi nomncedisi wakhe. Kuqhuba unxunguphalo phakathi kwabakhweli kummandla wasePort St Johns eMpuma Koloni okukuza emveni kokuba umbutho onoteksi Border Taxi Alliance kunye noncedo bejongene nezikhondo zamehlo kusuleke abantu abathathu kwaze kwantunywa ngomlilo iiteksi ezintathu kulo mmandla. Abantu ababini babulawa ngendlela engenalusini kuquka nomnikazi weteksi odutyulwe phezu kwebhlorho umzimvubu. Kungoku nje imeko imaxongo. SiyiPort St Johns Taxi Industry sishumela into yoba babekhona uxolo kuyo yonke le nto yenzekayo uthethwe xa ukhona ingxaki. Abakhweli boyikisela ubomi babo yaye bacela kube khona ungenelela ngokukhawulezileyo. Siseshoked asimandelwanga isiphethe kakubi kakhulu. Sisiva sixhalabe kakhulu ukuthi ngoba kaloku thina sihlala sihamba ngezi taxi yonke le mihla. Isebe lezothutho eMpuma Koloni livakalise unxunguphala ngale meko. Kambe ke ukwaqokelela igqiza labantu besebe lezothutho ukuya kuzama ukukhangela isisombululo esisiso kwimpixano ethe yakhokelela ekubulaweni kwabantu. Amapolisa atyala kuzo zonke iindawo zaseBusikisiki nasePort St Johns uqinisekisa ukuba kukho unzinzo kulo mmandla. Umbutho uncedo Taxi Association akwazanga ukuba ufumaneke ukuba uphawule. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC ePort St Johns. Amaqonga ajongene nokhuseleko lwasekuhlaleni kwizikhululo zamapolisa ezilikhulu-4 eLimpopo ngokubambisana namagosa aphezulu esipolisa abambe ingxoxo ejolise ekuphuhliseni imigqaliselo yokuphelisa ubundlobongela. Le ngxoxo yenzuku ezimbini iyaqhuba ibhulukwane. Amanye wamagosa aphezulu asebupoliseni adibene namalungu wamaqonga ajongene nokhuseleko ekuhlaleni kwizikhululo zaseLimpopo. La maqonga okhuseleko akholelwa ukuba kuninzi okungenziwa ukuqaqambisa imbonakalo kwiingingqi ezahlukeneyo. We are now able to encourage members of the community voluntarily to work with the police in making sure that the crime in this province is the thing of the past. Amaqonga okhuseleko apepethiwe luluntu noluwatyhole ngokungaziqali ingxobakaxaka ezixanana ekuhlaleni ezimayela nolwaphulo-mthetho. Ingxoxo ebanjiweyo ithabathela ingqalelo ukuthomalalisa imibhodamo phakathi kwamaqonga okhuseleko noluntu olungonelisekanga. What we want to achieve today is to come up with a plan in terms of how we can improve the functioning of the CPF. Lo gama amanye amaqela aqobisana nobundlobongela ePolokwane athi ingxoxo phakathi kwamaqonga okhuseleko namagosa asebupoliseni ngundoqo.
Usihlalo weqela eliqobisana nonqevu nolwaphulo mthetho lasekuhlaleni esishego uthi iqela lakhe seligqithisele emapoliseni eyona migulukudu ekudala ifunwa. The past few months we have able to get 5 most wanted rapists and we had, yes. Ukanti ke amaqonga ukhuseleko akwahlabe ikhwelo kwisebe lasebupoliseni leli ukuba linyuse uhlahlo lwabiwo-mali ukusukela kwizigidi ezisixhenxe zerandi. Kwezemidlalo iSharks ithe zayibhaqa impumelelo emva kokubetha iqela laseFrance Oyanei ngamanqaku ayi-38 kwasixhenxe kukhuphiswano lwendebe EPCR eThekwini. iSharks lale mgcini amatyeli amathandathu zalizwa ngebonus point.